Hello everybody, Mega Goal 2, 10 writing, pages 42 and 43. Now let's take a look at the objectives. At the end of the lesson, you should be able to write a letter of complaint to the customer service department of the company about a product that you bought and you found that there is something wrong with it. نهاية الدرس مطلوب منكم أنكم تكتبوا رسالة تشتكون إلى طبعا رسالة موجهة إلى الكاستمر سيرفيس ديبارتمنت تشتكون عن منتج اشتريتوه ووجدتم أن في خلل أو في شيء خاطئ. Okay, so this is what you should be able to do at the end of the lesson. So just a reminder, the title of this unit is Complaints, 10 writing. Please move on to pages 42 and 43 and please follow up with me as I explain this lesson. So let's take a look at here. A. Have you ever bought a product that turned out to be faulty or a lot less than you expected? Did you take it back? Why? Why not? هل سبق وأن اشتريت مثلا منتج واكتشفت أن في خلل أو في عيب أو ممكن يكون أقل مما توقعته؟ هل يعني did you take it back؟ يعني استرجعت مثلا نقودك أو مثلا ذهبت إلى المحل وطلبت استبدال. Why not? Now, for example, have you ever bought a product and you decided, for example, to take it back or return the product and get a refund, or, for example, return the product and replace it with a new one? Or have you ever, for example, returned a product and you thought that you are not gonna buy from this brand again, or, for example, you are not gonna go back to the store again? Okay, or have you ever, for example, decided to report the store to the Consumers Association? So what did you do with this product? ما الذي فعلت بهذا المنتج? Okay, now let's move on to question 2. Now, some people complain in writing to make sure that their complaints go on record. Read the complaint letter on the next page and answer the question. بعض الناس لما يحبون مثلا يشتكون they prefer يفضلون انهم يشتكون برسالة مكتوبة عشان تكون on record يعني مسجلة عندهم. Now here on page number 43 we have a complaint in writing. شكوى يعني رسالة شكوى. مطلوب منا أن احنا to read it. Of course, you can just take a minute or two to read this letter. And we have to answer a couple of questions about this letter. خلينا نشوف الأسئلة المطلوب نجاوبهم. Now, what was the problem with the item that the writer had bought? إيش المشكلة كانت في البروبلم؟ طبعا إيش المشكلة في المنتج اللي شراه اللي هو كتب الرسالة. So the earphone cables are not connected. Okay, يبدو أن الإيرفون cable اللي هو السلك مو متصل بالإيرفون. Okay, now what was the first thing he did and what was he advised to do? شنو أول شيء فعله وما الذي نصحوه فيه؟ Okay, now he called the customer service department and was advised to return the item as soon as possible. طبعا تواصل مع customer service department وتم نصحه أنه يرجع المنتج بأسرع وقت. Now, what did he expect the store to do and why? إيش اللي توقع من المحل ولماذا؟ So he expected the item to be refunded and to be offered a discount voucher for future purchases according to the promotional material of the store. طبعا توقع أنه يعني يحصل على المبلغ يسترد المبلغ المالي وبرضو ممكن يعطونا a discount voucher قسيمة خصم للمشتريات المستقبلية.
Okay? Now, how do you think he feels about the whole incident? برأيكم ما الذي يشعر تجاه الحادثة كلها? And how do you know? So he's very angry. Okay, so the writer is very upset, obviously, because he expresses the way he feels in the content of the last two paragraphs. طبعا واضح انه هو جدا غاضب ومنزعج، لأنه طبعا كيف عرفنا؟ لأنه وضح طريقة شعوره في آخر باراجرافين في الرسالة. So this is regarding some of the questions which were you supposed to answer about the letter. Now let's move on to number 3. Now read the letter again and circle the paragraphs that do the following. مطلوب انكم تقرؤون اللتر مرة أخرى وتضعون دائرة حول الباراجرافs that do the following. طبعا sets the scene. طبعا paragraph or the paragraphs number 1 and 2 يعني اللي هو كأنه introduction. Now expresses personal feeling or opinion. تعبير عن الرأي الشخصي أو الopinion أو المشاعر. Actually in paragraphs 4 and 5 now gives or give an account of the events اللي حصل يصف الحادثة number 1, 2 and 3. Now provide or provides a conclusion الخاتمة number 5. Now you have to please note that some of the paragraphs can serve more than one purpose. يعني بعض الباراجرافات ممكن تخدم أكثر من هدف. طبعا عادة يكون عندكم يعني هذه الرسالة تكون عادة موديل للكتابة. So you may go back, look at it and analyze the style of writing, because this is very important since that you are afterward supposed to write a letter complaining about a product that you found that there is something wrong with it. طبعا مهم جدا انكم ترجعون للرسالة، تحللون الأسلوب للكتابة، لأنكم بالنهاية مطلوب منكم تكتبون رسالة شكوى عن أحد المنتجات اللي اشتريتوها وجدتوا فيها خلل أو عيب. Now here in B, think about a faulty product. It can be clothing item, an electronic gadget, an appliance or so, etc. طبعا فكروا في منتج مثلا ممكن يكون ملابس، ممكن يكون جهاز إلكتروني، أو ممكن يكون an appliance then washing machine أو أي منتج. Now think about what can go wrong with it. فكروا مثلا في المنتج إيش المشكلة اللي حصلت فيه. مثلا if you have decided to talk about for example clothing, you can say it might shrink in warm washing. مثلا يعني مثلا إذا فكرتوا في الملابس ممكن يكون إنه ينكمش لما مثلا تغسلها في warm wash. Okay. Now you are supposed to make notes in the chart. عندنا chart مفروض إنكم تعبونه. Afterwards you are supposed to use your notes to write a letter of complaint to the customer service department of the company or the store where you bought it. طبعا بعدها مثل ما وضحت لكم مطلوب منكم تكتبوا رسالة شكوى عن إلى طبعا لمن؟ إلى ال customer service department للشركة أو المحل اللي اشتريته منه. طبعا هنا الشارت this is very important لأنكم راح تستخدمون هذه النوت لكتابة الرسالة. So this the item or the product you're complaining about. إيش المنتج اللي راح تشكون عنه أو تتذمرون حوله. Now what the instructions salesperson promise. ما الذي وعدك مثلا البائع. Now what is happening instead. إيش اللي حصل بدل من ذلك. And what would you ask or expect the company that sold your item to do. إيش تتوقع من الشركة إنها تفعل حيال ذلك. Okay. Now so as I said previously, so this letter of complaint is a model to look at طبعا and also to analyze the style of writing. طبعا مهم جدا تنظروا لها before you start your
writing your letter, complaining about the product that you've decided to write about. Okay? Now, let's take a look at the writing corner. These are very important guidelines that you should pay attention to while writing this letter. So when you write an email or letter of complaint, يعني الرسالة هذا ممكن تكون email أو ممكن تكون letter. Now set the scene. In other words, provide background information. لازم تحضرون للموقف يعني يعني مثلا أول شيء لازم يكون في مقدمة، مثلا إنك ذهبت للمحل مثلا و you've decided to purchase مثلا an item، ومثلا and you met the salesperson و salesperson for example promised you that this product will be for example amazing or so you have to set the scene. Okay, now you have to give a clear account of expectations and actual events. لازم برضو تكون واضح جدا، توضح الحادثة وبرضو إيش اللي كنت متوقع مثلا، وبدلا من ذلك إيش اللي حصل، يعني what was wrong with the product or what went wrong with the product. مثلا you expected the product to be مثلا amazing or for example what and what، وبعدها اكتشفت إنه مثلا إنه ما صار اللي أنت تبغاه. Anyways, now you have to present the problem clearly and confidently. لازم توضح المشكلة بشكل واضح وبكل ثقة. Now conclude on a firm but polite note. طبعا لازم تنهي في النهاية الخاتمة لازم يكون طبعا في نهاية يعني يكون حازم أو very firm، واضح و clear straightforward، وبس لازم يكون برضو بطريقة مهذبة. So that's it. I hope that you have enjoyed our lesson. طبعا الأجوبة حقت الأسئلة راح أنزلها في صفحتي على الانستقرام، وبترك لكم رابط القناة في نهاية الفيديو. وكالعادة don't forget to subscribe, share this video with your friends and hit the like